Мы прочитали о том, как Джагадананда, он привез сандаловую пасту из Бенгалии, and then Guru Maharaj, I missed your voice. Lord Chaitanya refused it. И как Господь Чайтанья, он отклонил, отверг его подношение. And told him to burn it in the lamps in the Jagannath temple. И попросил его, чтобы он использовал это для светильников в храме Господа Джаганнатхи. Then Jagadananda smashed the pot of oil in the courtyard in front of Lord Chaitanya. И тогда Джагадананда в гневе он разбил этот горшок во дворе прямо перед самим Господом Чайтаньей. Then he went in his room and locked the door and stayed inside for 3 days. И затем он пошел к себе в комнату, заперся и оставался там в течение 3 дней. Finally, Lord Chaitanya himself knocked the door and requested Jagadananda to cook lunch. И тогда Господь Чайтанья в конце концов сам пришел к дверям Джагадананды, постучался ему и попросил приготовить обед. So he cooked, and then Lord Chaitanya asked him to sit down and so they would take prasad together. И когда он это все приготовил и принес Господу Чайтанье, Господь Чайтанья попросил его сесть рядом и принять вместе с ним прасад. But Jagadananda said, "No, you take first, I will take later." Но Джагадананда сказал: нет, вначале ты прими это все, а я потом позже это приму. So Jagadananda was serving, and the Lord said, "Even when you cook in an angry mood, the food is very delicious." И Господь Чайтанью сказал Джагадананде, что даже когда ты готовишь в гневном настроении, твоя пища, она просто очень восхитительна. This shows how pleased Krishna is with you. И это показывает, насколько Кришна доволен тобою. So now we'll continue. Text 135. И сегодня мы продолжим с текста 135. Puna puna pandit nana vyanjan pariveshe boye kichuna bolena prabhu kayana harishe. Jagadananda Pandit continued to offer the Lord varieties of vegetables. Out of fear, the Lord said nothing, but continued eating happily. Джагадананда Пандита предлагал Господу все новые овощные блюда, а Шри Чайтанья Махапрабху, не смущаясь и без возражений, радостно продолжал есть. Agraha Koriya Pandit Koraila Bojan Ardina Hoite Bojan Hoila Dasagan. Jagadananda Pandit eagerly forced the Lord to eat so much that he ate 10 times more than on other days. Джагадананда Пандит очень старался и накормил Господа так, что он съел раз в 10 больше обычного. Bar bar Prabhu utite korinaman se kali pandit parivesha vyanjan. Again and again, when the Lord wished to get up, Jagadananda Pandit would feed him more vegetables. Снова и снова, когда Господь уже собирался встать, Джагадананда Пандита подкладывал овощи. Kichu bolite narina Prabhu kain tarashe na koile Jagadananda koribe upavase. Sri Chaitanya Mahaprabhu dared not forbid him to feed him more. He just continued eating, fearful that Jagadananda would fast if he stopped. Шри Чайтанья Махапрабху не запрещал ему приносить больше, ел молча, без смущения, опасаясь, что если он остановится, то Джагадананда продолжит поститься. Tabe Prabhu Kohina Kori Vinay Saman Dasaguna Kawayala Ebi Koro Samadan. At last the Lord respectfully submitted, "My dear Jagadananda,
you have already made me eat 10 times more than I am used to. Now, please stop. Наконец Господь почтительно заметил: мой дорогой Джагадананда, я уже съел в 10 раз больше обычного. Остановись, пожалуйста. Tabe Mahaprabhu uti koila achaman pandit anila mukavas malya chandan. Sri Chaitanya Mahaprabhu stood up and washed his hands and mouth, while Jagadananda Pandit brought spices, a garland, and sandalwood pulp. Шри Чайтаньи Махапрабху, вымыв рот и руки, поднялся. Тем временем Джагадананда Пандит принес пряности, гирлянду и сандаловую пасту. Chandanadi now Lama Prabhu Bashila Sestane Amar Agi Aji Tumi Koraha Bujane. Accepting the sandalwood pulp and garland, the Lord sat down and said, now, in front of me, you must eat. Gurmach, it was 142? 141. Oh, 141. Sorry, please. Приняв сандаловую пасту и прочее, Господь сел и сказал: теперь я хочу, чтобы поел ты. So we see that Chaitanya Mahaprabhu was quite, let's say, afraid of Jagadananda. Мы можем видеть, как Чайтанья Махапрабху достаточно боялся Джагадананды Пандита, его, чтобы не обидеть его. You know that Jagadananda would continue fasting out of anger, or he would do something unpredictable. Как Джагадананда мы видели, как он продолжительно постился в течение нескольких дней. Как Джагадананда сделать что-то такое необычное, выкинуть. I guess like Krishna also, he must have been a bit fearful of Satyabhama. И можно догадаться, что, возможно, Кришна также немножко побаивается Сатьябхамы. If Satyabhama would get an angry mood and do something very unpredictable, so Krishna was a little concerned about that. И Кришна тоже, возможно, беспокоится, что когда Сатьябхама в каком-то гневном настроении может сделать что-то такое непредсказуемое. So anyway, the Lord wanted to make sure that Jagadananda was, he'd got over the anger and emotion, connected with the sandalwood oil. He wanted him to, just behave normally, take prasadam normally. И Господь Чайтанья здесь тоже можно увидеть и понять, что из-за его вот этого поста, который он совершал в гневном настроении, Господь Чайтанья хотел сделать так, чтобы он успокоился и все шло своим чередом. Pandit kohe Prabhu yai karana bishram mui ebi laibo prasad kori samadan. Jagadananda replied, my lord, you go take rest. I shall take prasadam after I finish making some arrangements. Джагадананда ответил: мой Господь, ты отдохни, а я приму прасад после того, как наведу порядок. Well, that's usual for the devotees. They expect the Lord. They wanted to serve the Lord. Lord would take prasadam. Then, they wanted the Lord could go take rest after prasadam. They didn't expect the Lord to, stay around and watch them eating or make sure they were eating like that. Но это вполне обычно для преданного, то, что преданный все готовит, он дает возможность Господу принять этот прасад, и он в это время
как бы не находится рядом и не смотрит за этим. Он оставляет его с этим, а потом уже он приходит для того, чтобы почтить. Rasuyira Korya Karyachi Ramai Raghunath Iha Sabai Diti Chahi Kichu Vyanjan Bhat. Ramai Pandit and Raghunath Bhatta did the cooking, and I want to give them some rice and vegetables. Рамай Пандита и Рагунатха Бхатта помогали мне готовить, и я хочу предложить им немного риса и овощей. So yeah, Jagadananda wanted to serve the Vaishnavas, serve the Lord and serve the Vaishnavas. Да, Джагадананда хотел послужить вайшнавам, послужить Господу и потом послужить вайшнавам. And we know Raghunath Bhatta was helping with the cooking. Raghunath Bhatta was one of the 6 Goswamis. И мы знаем, что Рагунат Бхатта, который помогал ему готовить, это был одним из 6 Госвами. He was the son of Tapan Mishra. Который был сыном Тапана Мишры. Tapan Mishra was a Brahmin who lived in East Bengal. Тапан Мишра был браманом, живущим в Восточной Бенгалии. When Lord Chaitanya was a householder, he went to East Bengal, for earning some livelihood by teaching. Когда Господь Чайтанья был домохозяином, он отправился в Восточную Бенгалию для того, чтобы через преподавание получить какие-то средства. And at that time he met Tapan Mishra, and he gave him a very unusual instruction. И тогда он встретил Тапана Мишру и дал ему очень необычные наставления. He told him, you go and live in Varanasi. Он сказал ему, иди и живи в Варанаси. The Varanasi is far away from Bengal. Варанаси, она достаточно далеко от Бенгалии. I mean, it's halfway to Vrindavan. Почти на полпути, как до Вриндавана доехать. And is known as a city of Mayavadis. И этот город известен как город Майявади. So to send Tapan Mishra there was quite unusual. Поэтому послать туда Тапана Мишру было вполне, не совсем было обычным делом. And this, of course, was before Lord Chaitanya began his Sankirtan movement. И это было как раз прямо не перед тем, как Господь Чайтанья начал свое движение Санкиртаны. But anyway, Tapan Mishra, he followed that instruction. Но так или иначе, Тапан Мишра, он последовал этому наставлению. So Raghunath Bhatta was his son. А Рагунат Бхатта был его сыном. And Raghunath Bhatta met Lord Chaitanya when Lord Chaitanya visited Varanasi. И Рагунат Бхатта, он встретил Господа Чайтаньи, когда тот был в Варанаси. That was after Lord Chaitanya visited Vrindavan. Это было сразу после того, как Господь Чайтанья, он посетил Вриндаван. He went from Vrindavan to Prayag, where he attended the Magh Mela. Он отправился с Вриндавана в Праяг, где он присутствовал на Магх-меле. And there he also instructed Rupa Goswami. И именно там он дал наставление Рупе Госвами. Then he went further to the east to Varanasi. И далее он поехал дальше на восток и достиг Варанаси. There he instructed Sanatana Goswami. И там в Варанаси он уже дал наставление Санатане Госвами. So while he was in Varanasi, Tapan Mishra and another devotee, is it Chandanacharya? I can't remember the name.
Chandrasekhar. Chandrasekhar, yeah. Chandrasekhar and Tapan Mishra, they were taking care of the Lord, providing him accommodation and prasadam. И когда Господь Чайтанья был в Варанаси, Тапана Мишра вместе с Чандрашекхаром, они обеспечили его жильем и заботились о нем. So Raghunath Bhatta was still a boy at the time, but he met Lord Chaitanya, he had darshan of the Lord. И в то время Рагунат Бхатта Госвами был еще мальчиком, и именно тогда он встретил Господа Чайтанью Махапрабху. And later he came to Puri to associate with the Lord. И позже Рагунат Бхатта Госвами он пришел в Пури, чтобы там встретить Господа снова. And I think he stayed 8 months with the Lord in Puri. Я, насколько помню, он оставался 8 месяцев в то время в Пури. Then the Lord sent him back to Varanasi and told him, look after your parents who are old. И затем Господь отправил его назад в Варанаси, попросив его, чтобы он присматривал за своими уже пожилыми родителями. And he also told him, study the Bhagavatam from a self-realized Vaishnava. И он также попросил его, чтобы он учил Бхагаватам под руководством самореализованного Бхагаваты. And he also told him, do not marry. И также он ему сказал, чтобы он не женился. So he did that. He looked after his parents till they left this world. И он сделал именно так и дождался, пока его родители не оставили этот мир. And then he returned again to Puri to be with the Lord. И тогда он снова вернулся в Пури, чтобы быть вместе с Господом. So he also stayed 8 months again. И здесь он также оставался в течение 8 месяцев. So this particular lila must have taken place during that time. И вот эта лила, она именно имела место именно в то время. And after that, the Lord sent him to Vrindavan. И после этого Господь отправил его во Вриндаван, where he stayed with the other Goswamis. Где он уже оставался там вместе с другими Госвами. And he was very expert in cooking and deity worship. И Рагунат Бхатта Госвами, он был очень искусен в приготовлении и в поклонении божествам. And also he could recite the Bhagavatam, the verses in, I think, 3-4 different melodies. И он был способен декламировать Шримад Бхагаватам в 3-4 разных размерах стихов. So he, became a highly advanced Vaishnava. Таким образом, он стал очень высоко продвинутым вайшнавом. Prabhu Kohena Govinda Tumi Ihani Rohiba Pandit Bojan Koile Amare Kohiba. Chaitanya Mahaprabhu then told Govinda, you remain here. When the Pandit has taken his food, come and inform me. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Говинде, оставайся здесь и сообщишь мне, когда Джагадананда поест. Eta Kohi Mahaprabhu Korila Gaman Govindare Pandit Kichu Kohina Vachan. After Sri Chaitanya Mahaprabhu had said this and left, Jagadananda Pandit spoke to Govinda. После того, как Шри Чайтанья Махапрабху сказал это и ушел, Джагадананда Пандита обратился к Говинде. Tumi Sigra Jaha Korite Pada Samvahane
Kohiha Pandit Abi Boishila Bojane. Go quickly and massage the Lord's feet, he said. You may tell him the Pandit has just sat down to take his meal. «Поспеши и помассируй Господу стопы», — сказал он. «Ты можешь сказать ему, что я уже сел обедать». So, you know, Jagadananda didn't intend to not take prasadam, but he wanted to make the maximum, you know, nice arrangements for the Lord. So he knew that, you know, when the Lord lies down to rest, his servant Govinda would massage his feet. So, you know, he didn't want Govinda to be wasting his time just watching to see if he took prasadam or not. У Джагадананды Пандита не было намерения отказываться есть прасад. Он просто хотел сделать хорошо послужить Господу Чайтаньи. Он не хотел, чтобы Говинда, он тратил зря свое время, смотрел, как ест Джагадананда, а попросил его: иди, помассируй лучше стопы Господу. Tomare Prabhur Sesh Rakimu Dariya Prabhu Nidragele Tumi Kaya Ashiya. I shall keep some remnants of the Lord's food for you. When he is asleep, come and take your portion. Oh, Господи. Sorry very much. Something here. Я оставлю тебе немного еды, Господа. Когда он уснет, приходи и поешь. Ramainandai Argovinda Raghunath Sabare Антья-лила Prabhu Vyanjanbat. Jagadananda Pandit thus distributed remnants of the Lord's food to Ramai, Nandai, Govinda, and Raghunath Bhatta. Также Джагадананда Пандита распределил оставшиеся после Господа овощи и рис для Рамай, Нандай, Говинды и Рагунатхи Бхатта. So not only he relished cooking and serving the Lord, but also serving the Vaishnavas. Таким образом, он не только пытался быть удовлетворенным приготовлением и служением Господу в форме прасада, но также он хотел послужить вайшнавам. Apane Prabhu Sesh Korila Bhojan Tabe Govindere Prabhu Pataila Puna. He also personally ate the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then the Lord again sent Govinda. Он съел свою порцию еды, оставленную Шри Чайтаньей Махапрабху, и к этому времени Господь вновь прислал Говинду с посланием. Deka Jagadananda Prasad Pai Kina Pai Sigra Ashi Samachar Kohiba Amai. The Lord told him, go see whether Jagadananda Pandit is eating, then quickly return and let me know. Господь сказал: возвращайся и узнай, поел Джагадананда Пандит или нет, и немедля сообщи мне. So Lord actually hadn't taken rest, you know, he was still concerned whether Jagadananda going to eat or not. So Господь до того, как принять отдых, лечь отдохнуть, он хотел убедиться, что съел ли, ест ли Джагадананда Пандит или нет. Normally he would have gone and, you know, Govinda would have massaged his feet and Lord would have rested, but here we see Govinda went to massage the Lord's feet, then he came back, then he took prasadam, and still the Lord hadn't taken rest. И обычно Господь Чайтанья после еды, он сразу ложится отдыхать, а Говинда начинает массировать ему стопы. Здесь же мы видим, что Говинда, он после, Господь не позволил ему делать массаж стоп,
а отправил его, чтобы он посмотрел, съел ли Джагадананда Пандит, а после этого сам Говинда он поел, и пришел Господь Чайтаньи, и Господь Чайтаньи продолжал ждать его. Deka, I read this 150. Did I read or not? Yeah, we have read it. Okay. 151. Govinda Ashi Deka Koila Panditer Bojan Kavi Mahaprabhu Svasti Korila Shayan. Seeing that Jagadananda Pandit was indeed eating, Govinda informed the Lord, who then became peaceful and went to sleep. Увидев, что Джагадананда Пандита действительно поел, Говинда сообщил об этом Господу. Успокоившись, Шри Чайтанья Махапрабху мирно уснул. Jagadanande Prabhute Prema Chali E Mate Satyabhama Krishna Yaitsi Shuni Bhagavate. The affectionate, loving exchanges between Jagadananda Pandit and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu continued in this manner, exactly like the exchanges between Satyabhama and Lord Krishna related in the Srimad Bhagavatam. Взаимный обмен между Джагаданандой Пандита и Господом Шри Чайтаньей Махапрабху происходил так же, как это описано в Шримад Бхагаватам, между Сатьябхамой и Господом Кришной. Jagadananda Sobhagyer Ke Kohibe Shima Jagadananda Sobhagyer Teho Se Upama. Who can estimate the limit of Jagadananda Pandit's fortune? He himself is the example of his own great fortune. Кто может постичь пределы удачи Джагадананды Пандита? Своим личным примером он показал, как велика его удача. Jagadananda Prem Vivarta Shuni Jan Premer Sarup Jane Pai Premadan. Anyone who hears about the loving exchanges between Jagadananda Pandit and Sri Chaitanya Mahaprabhu, or who reads Jagadananda's book Prem Vivarta, can understand what love is. Moreover, he achieves ecstatic love of Krishna. Тот, кто слушает об отношениях взаимной премы между Джагаданандой Пандитом и Господом, и тот, кто читает книгу Джагадананды Према Виварта, сможет достичь состояния экстатической любви к Кришне. Purport: the word vivarta means accepting something to be the opposite of what it appears. Слово «виварта» означает принять нечто, что противоположно тому, что проявляется видимо. Here, Jagadananda Pandit appeared very angry, but this anger was a manifestation of his great love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Здесь Джагадананда Пандита оказался очень разгневанным, но это было проявлением его огромной любви к Шри Чайтаньи Махапрабху. Prem Vivarta is also the name of a book written by Jagadananda Pandit. Према Виварта – это так названа книга, которую написал Джагадананда Пандита. Therefore, the author of Sri Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kaviraj Goswami uses the words Prem Vivarta to refer to one who reads the book or hears about Jagadananda Pandit's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому автор Шри Чайтаньи Чаритамриты и Кришнадаса Кавираджа Госвами использует выражение «према виварта», обращаясь к тому, кто читает книгу или слушает об отношениях любви Джагадананды Пандита и Шри Чайтаньи Махапрабху. In either case, such a person very soon achieves love of Krishna. В любом случае, такой человек очень скоро добьется любви к Кришне. So, reading these pastimes
from Chaitanya Charitamrita or reading Jagadananda's book, both are highly recommended. Итак, читать вот из читания Чаритамриты, то, что здесь описывается, или читать то, что написано в Према-виварте Джагадананда Пандита, эти обе книги, они очень рекомендуются читать их. As mentioned here, one who hears these pastimes achieves ecstatic love of Krishna. Как здесь говорится, что тот, кто читает эту книгу или слушает, он достигает высочайшей любви к Кришне. So Shravanam is one of the most important aspects of Bhakti Yoga. И поэтому Шраванам является одним из самых важнейших аспектов бхакти-йоги. To hear about Krishna or Krishna's incarnations and their loving dealings with their devotees. Слушать о Кришне или инкарнациях Кришны и его любовных отношениях со своими преданными. By hearing from the proper source, that is through parampara, then one can gain a proper understanding of Krishna and his ecstatic dealings with his devotees. Слушать о Кришне через вот эту гуру парампару, это является и истинным источником, с помощью которого можно понять вот эти отношения, сокровенные отношения Господа с его преданными. Shri Rupa Raghunath Pade Jara Ash Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I Krishna Das narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь о лотосный стоп Шри Рупы Госвами и Шри Рагунатхи Даса Госвами, уповая на их милость, я, Кришнадаса, следуя по их стопами, рассказывающий Чайтаньи Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Shri Chaitanya Charitamrita Antья-лила, 12th chapter, describing Jagadananda Pandit's loving dealings with Shri Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 12 главе Чайтаньи Чаритамриты Антья-лилы, описывающий отношения премы между Джагаданандой Пандитом и Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay, we'll finish there. The next chapter continues with more pastimes of Jagadananda and also Raghunath Bhatta. So we will be able to hear more about him as well in detail. Хорошо, вот здесь мы закончим, а следующая глава, она будет описывать еще дальнейшие игры Джагадананды Пандиты, так же как и Рагунатхи Бхатты Госвами с Господом Чайтаньи Махапрабху, и мы об этом будем слушать дальше. Okay, so any question on today's topic? Какие-то вопросы по поводу сегодняшней темы? Если у кого-то есть, пожалуйста, преданный. Yes, Hare Krishna. Champakalada has a question there. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас изучаем 10-ю песню нашей ятре. Вот, и там сказано, что 10-ю песню мы можем понять только через изучение игр Господа Чайтаньи. И как раз вот там описывается, как он общается со своими преданными. Я вот все рассуждаю, как мы можем понять через игры Господа Чайтаньи, игры Господа Кришны. И вот вы сейчас сказали, я тоже не очень поняла.
Ну, может быть, вы какой-то объясните поближе. So we are now in our place. We are reading this 10th canto of Srimad Bhagavatam, and there is describing that that says that in that 10th canto that we can understand the Lord pastimes in 10th canto, these pastimes of the Lord Krishna through the Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, and how we can adopt it, how we can understand that, how it's possible by reading this Chaitanya Charitamrita pastimes of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, which is very sublime. How we can then understand also pastimes of the Lord Krishna. То есть, потому что возвышенное читание Чаритамрита, да, вы имеете в виду, поэтому вам непонятно почему. Нет, вот сам процесс, вот там сказано, через изучение игр Господа Чайтаньи, вот как его по его милости, либо по его стопам идя, я вот этого не понимаю. Via the Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, by learning his pastimes, we can understand the pastimes of the Lord Krishna. I can't understand this. Why? How is it possible that through Chaitanya Mahaprabhu we can understand Krishna's pastimes? Yeah, she said, was it by his mercy or what? By who says? No, she said. She said, didn't quite understand. Is it by his mercy or how is it? Yeah, how is it possible by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, or how, or by learning we can understand what is a proper way to understand Krishna's pastimes through the well, yes, it is by his mercy. I mean, Prabhupada always said that, you know, in order to worship Radha and Krishna, we have to first worship Gaurnitai. Да, именно по милости Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада, он говорил, что именно благодаря поклонению Шиши Gaurnitai мы можем получить эту милость Господа Кришны и понять его. That and also through mercy of parampara. I mean, we cannot jump to Krishna directly. We have to go through the parampara, and there also included Sri Gaurnitai. И также по милости парампары мы не можем прыгнуть сразу в игры Господа. Мы должны идти постепенно и через вот эту парампару получая милость парампары, мы достигаем Gaurnitai, и по их милости мы потом получаем возможность понять игры Кришны. I mean, they're more accessible. The more recent acharyas are most accessible, but Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu are more accessible than Krishna. Krishna, you know, they appeared only 500 or so years ago, and we have a lot of information about their pastimes and their teachings. And they're also especially merciful in Kali Yuga. So it's by their mercy that we are able to approach Krishna. Как, например, вот нам намного легче понять игры Господа Чайтаньи по милости вот близких нам ачарьев, которые вот недалекого нашего прошлого, ачарьи недалекого прошлого. И точно так же милость Шри Чайтаньи Махапрабху, который пришел всего лишь 500 лет назад, намного проще понять, чем игры Господа, которые происходили 5000 лет тому назад. И также вот милость Gaurnitai, это как раз в этом и проявляется, что они открывают нам путь к пониманию игр Господа Кришны. Спасибо, Харе Кришна. А вот на Галоке Вриндавана
часть, где Господь Чайтанья, часть Кришна-лока. Вот на Галоке Вриндавана, где эта часть Господа Чайтаньи, он там всегда саньяси пребывает, и вот все его окружение вот так, то есть они там, вот как есть игры тут описаны, так и на Галоке происходит. There is some, we know that in Goloka Dham, in Galoka, there is some part of Galoka where is the Lord Chaitanya Mahaprabhu, he revealed his pastimes in this form, Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu presence. And the some part of Galoka is where is Krishna, and there also we know Dwaraka also. So, and the Chaitanya Mahaprabhu, he present in Galoka Dham in the form of sannyasi, how he is presented himself in Galoka Dham, as sannyasi or some another form. Interesting question. Это интересный вопрос. Well, it said, I mean, it said that there's manifestation of Navadvip Dham there in Goloka, that in Navadvip Dham, Lord is in householder form, having long hair and robes and performing Sankirtan pastime, but you know, can be there's a section, a Puri section as well, where he's present as a sannyasi. I'd have to ask maybe Banu Swami, but if he could give an answer to that and let you know. Because I mean, Krishna has got, after all, Dwarka, Mathura, I mean, spiritual planets, Dwarka, Mathura, Vrindavan. So, you know, they're the different, you know, stages of Krishna's pastimes. Well, they're a different mood in each of them. So, you know, they're also different mood in Navadvip and Puri. So, but they're also the eternal pastimes of the Lord. So exactly where, you know, we do hear that Navadvip Dham is manifested there in Goloka. But the Puri section, where is that manifested? Is that in Goloka, or is it, maybe it's in a Dwarka planet? Because let me see if I can ask what Banu Maharaj says about that. Господь, unless one of you knows, can answer. Может, кто-то знает ответ. Окей, I will translate, Guru Maharaj. На Галока Дхаме проявлена Навадвипа Дхама. И на Навадвипа Дхаме Господь Чайтанья присутствует в форме домохозяина, он не присутствует в форме саньяси. В форме саньяси он присутствует в Пури, Джаганатха Пури. А на Галока Дхаме у него длинные локоны, волосы, спадающие одежды, и он проводит свою санкиртану яги, санкиртану, движение санкиртаны. Но если какая-то часть также имеет ли место на Галока Дхаме, какая-то часть, где проявлена Джаганатха Пури, чтобы он проявил себя как саньяси, тут, конечно, надо этот вопрос еще исследовать и понять. Но если обратиться к играм Господа Кришны на Галоке, то мы можем увидеть, что на Галоке присутствует Кришна как во Враджи, есть Кришна в Двараке, есть Кришна в Мадхуре, и эти части, они присутствуют тоже на Галоке, на этой планете Галоки. И поэтому... No, they are the separate planets. Separate planets. Dwarka, Mathura, they're separate spiritual planets. I heard that this is in a Galoka Dham, there is some sections, Dwaraka, and it is still in a Galoka Dham. In a Galoka planet. Let me ask. Шрила Гурудева говорит о том, что, скорее всего, что это разные планеты.
Но насколько я слышал, что это на одной и той же планете проявлены вот несколько таких мест, где как Дварака, как Мадхура. И Шрила Гурудев говорит, что он попытается уточнить этот вопрос. Но так или иначе, что если у Кришны есть вот эти вот места разных его игр, где он проявляет себя в разных ипостасях, скорее всего, что, наверное, и Господь Чайтанья тоже должно быть какое-то место, где он проявляет свою саньяса-лилу. Может быть, вполне возможно. Надо с Бану Махараджем посоветоваться, если он знает, может, он как-то ответит на этот вопрос. Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Okay, I'll finish here today. На этом остановимся сегодня. And I think on Monday there will be usual class, and on Wednesday, but you know, I'm not exact. I have to go to Bangkok this week for sure, but I have some, you know, things to take care of here. Maybe I'll complete it on Monday and leave on Tuesday, but maybe have to stay Monday and Tuesday and leave on Wednesday. But I'll let you know. But Monday anyway, let's assume there would be Bhagavatam class at 4:30 as usual. 4:30 Thailand time, I mean, as usual. Let's see if there's any change, I'll let you know. У нас будет класс, как обычно, в понедельник. В понедельник он будет, но поскольку вот моя поездка в Бангкок была отложена так неожиданным образом, то я не знаю насчет среды, как у нас получится. Может быть, я уеду во вторник, тогда в среду может быть класс, может быть, так получится, что в среду не будет класса. То есть это требует дополнительной информации по поводу среды. Но понедельник класс будет точно. At least I hope so, unless it gets too busy on Monday. I have to cancel, I'll let you know. Я надеюсь, что так и будет. Если я не буду слишком очень занят, я тогда вам дам знать и по этому поводу тоже. All right. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. For Premanandi. Hari.